everyone, welcome back to Fluency School. Right, so today's lesson is a little bit different than the ones that we did previously. So today I'm going to teach you some words and phrases that are related to fitness. Right, අපි හැමෝම කැමති fit එකේ ඉන්න. So අද lesson එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ වචන සහ phrases අපිට fitness එක ගැන කතා කරන්න උදව් වෙන්න පුළුවන්. Right, okay then. So let's see what we have for today. අපි දැන් බලමු අපිට මොනවද අද ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ කියලා. Right, number 1 in the list. To work out. To work out. I think this is the most popular phrasal verb in the English language. Right, the meaning of this phrasal verb is to do exercise. To do exercise. මේ phrasal verb එකේ meaning එක තමයි ව්‍යායාම කරනවා කියන එක. අපිට ඒක example sentence එකක මෙහෙම use කරන්න පුළුවන්. Did you work out today? Did you work out today? ඔයා අද ව්‍යායාම කරාද? ඔයා අද ව්‍යායාම කරාද? Right. Number 2. To hit the gym. To hit the gym. What does that mean? To hit the gym? ඒ කියන්නේ මොකද්ද? gym එකට ගිහිල්ලා කාට හරි ගහන්නද? නෑ. To hit the gym is to go to the gym to work out. gym එකට ගිහිල්ලා ව්‍යායාම කරන එකට තමයි to hit the gym කියලා කියන්නේ. You can use that phrase in a sentence like this. I really need to hit the gym today. I really need to hit the gym today. මට අද gym එකට යන්නම ඕනේ. Right, number 3. To warm up. To warm up. What does that mean? To warm up is to do light exercise or stretches before a proper workout. අපි ව්‍යායාම කරන්න කලින් අපේ ඇඟ උණුසුම් කරන එකට තමයි to warm up කියලා කියන්නේ. Right, we can use that phrase in a sentence like this. Be sure to warm up your body before the workout. Be sure to warm up your body before the workout. ව්‍යායාම කරන්න කලින් ඇඟ උණුසුම් කරගන්න මතක තියාගන්න. Number 4. Stamina. Stamina. Right. Stamina is your mental and physical ability to do something without giving up. Right. So no matter how hard or tiring an activity is, if you can do that until the end without giving up, then you can say that you have a great stamina. Right. So stamina එක කියන්නේ කෙනෙක්ගේ තියෙන මානසික සහ ශාරීරික ශක්තිය යම්කිසි දෙයක් කරන්න උදව් වෙන. අතහැරලා දාන්න නැතුව කෙනෙක්ට දෙයක් කරන්න පුළුවන් නම් ඒ කෙනාට ලොකු ස්ටැමිනා එකක් තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. Right, for an example in a sentence you can say it like this. You need to have a great stamina to become an athlete. You need to have a great stamina to become an athlete. ඔයාට ක්‍රීඩකයෙක් වීම සඳහා ලොකු මානසික සහ ශාරීරික ශක්තියක් අවශ්‍යයි. Number 5. To lose weight. To lose weight. This means to become slimmer, right? So for an example you can say, you have lost weight. Do you work out? To lose weight කියන්නේ ඇඟ කෙට්ටු කරගන්න එක. ඔක්කොම fat අයින් කරගෙන ඇඟ කෙට්ටු කරගන්න එක exercise කරලා. So in this example I said, you have lost weight. Do you work out? ඔයා ගොඩක් කෙට්ටු වෙලා. ඔයා exercise කරනවද? Number 6. Put on weight. Put on weight. This means to get fatter. Put on weight කියන්නේ මහත් වෙනවා කියන එක. Right. So for an example, you can use that in a sentence like this.
Stop eating burgers. You have put on weight. Stop eating burgers. You have put on weight. Burgers කන එක නවත්තන්න. ඔයා ගොඩක් මහත් වෙලා. Right, number 7. Be overweight. Be overweight. This means to be too fat, like above the normal weight. If you're above the normal weight, then you say that you're overweight, right? So be overweight කියන්නේ සාමාන්‍ය මහතට වඩා ගොඩක් මහතයි කියන එක. So this is a very risky condition actually. Right, so for an example you can say something like this. The last time I saw her, she was overweight. But now she's back in shape. මම යාව අන්තිමට දැකපුවහම එයා ගොඩක් මහතට හිටියා. නමුත් දැන් ආයෙත් shape එකට ඇවිල්ලා. Number 8. To get fit. To get fit. This means to stay healthy through exercise. To get fit කියන්නේ ව්‍යායාම කරලා හොඳ සෞඛ්‍ය සම්පන්නව ඉන්නවා කියන එක. Right, for an example you can say like this. If you need to get fit, you should go to the gym every day. If you need to get fit, you should go to the gym every day. ඔයාට හොඳට fit එකේ ඉන්න ඕනේ නම් හැමදාම gym එකට යන්න අවශ්‍යයි. Number 9. Strenuous activities. Strenuous activities. This means, activities that we do that involve a lot of energy and effort. You need to put a lot of energy and effort in order to get engaged with such activities. Right. Strenuous කියලා කියන්නේ ගොඩක් ඇඟ මහන්සි කරලා ව්‍යායාම කරන්න තියෙනවා නම් ඒ activities වලට අපිට කියන්න පුළුවන් strenuous activities කියලා. For an example, you can say avoid strenuous activities if you don't feel well. Avoid strenuous activities if you don't feel well. ගොඩක් ඇඟ මහන්සි වෙන ව්‍යායාම කරන එක කරන්න එපා ඔයාට අසනීපයි වගේ නම්. Number 11. To go on a diet. To go on a diet means to eat in a specific way so then you can lose weight. Or maybe eat less food. Right. To go on a diet කියලා කියන්නේ කෑම පාලනය කරනවා කියන එකට. Right, for an example you can say, my doctor suggested me to go on a diet rich in proteins. My doctor suggested me to go on a diet rich in proteins. මගේ doctor මට කිව්වා proteins බහුල ආහාර කෑමට ගන්න කියලා. Number 12. Cut out something. Cut out something. It can be anything that's, not good for your health. Right. So this means to stop the consumption of something. යම් කිසි අහිතකර දෙයක් ආහාරයට ගන්න එක නවත්තන්න කියලා කියන්න මේක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Right. For an example you can say cut out carbs if you need to lose weight. Cut out carbs if you need to lose weight. ඔයාට බර අඩු කරගන්න ඕනේ නම් carbohydrates තියෙන ආහාර ගන්න එක නවත්තන්න. Number 13. Unfit. Unfit. This is to say that someone is unhealthy. It can be physically or mentally. Unfit කියලා කියන්නේ මානසිකව සහ ශාරීරික වශයෙන් healthy නැහැ කියන එක. For an example, you can say he's physically unfit for the job. එයා මේ කටයුත්ත සඳහා සුදුසු නැහැ මොකද එයාගේ ශරීරය ශක්තිමත් බව අඩු නිසා.
Number 14. To cut down on something. To cut down on something. This is to reduce the consumption of something. ඒ කියන්නේ පාවිච්චියට ගන්න යම් දෙයක් අඩු කරන එක. කන දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ගොඩක් ෆැට් කනවා නම් ඒක අඩු කරන්න. ගොඩක් sugar කනවා නම් ඒක ගොඩක් අඩු කරන්න කියන එක තමයි මේකෙන් කියන්නේ. For an example, you can say, the dietitian advised me to cut down on the amount of sugar I consume. The dietitian advised me to cut down on the amount of sugar I consume. Dietitian මට කිව්වා සීනි ආහාරයට ගන්න එක ගොඩක් අඩු කරන්න කියලා. Number 15. To get into shape. To get into shape. To get into shape means, to do exercises and, shape up your body or tone it up nicely. Right. To get into shape කියලා කියන්නේ exercise කරලා ව්‍යායාම කරලා හොඳට ඇඟ shape up කරගන්න එකට. Right. For an example, you can say, man, I need to get into shape. Look at the size of my belly. Right. I need to get into shape because I have a big belly or because I have a fat body. Right. So, making කියන්නේ මට exercise කරලා මගේ ඇඟ හදා ගන්න ඕනේ, ඇඟ shape කර ගන්න ඕනේ. මොකද මගේ ඇඟ ගොඩක් මහත වැඩි. Right. Number 16. To pull a muscle. To pull a muscle. This means to get a muscle strained. This is actually very painful, and most of the times it happens when you do heavy workouts. Right. So to pull a muscle කියලා කියන්නේ ගොඩක් heavy workouts කරද්දී ඔයාගේ muscles ඇදිලා රිදෙන්න ගද්දී ඔයාට කියන්න පුළුවන් I pulled a muscle. My leg is super painful now. Right. For an example, you can say, make sure you warm up before you start the workout. You don't want to pull a muscle. ඔයා workout කරන්න කලින් ව්‍යායාම කරන්න කලින් ඇඟ උණුසුම් කරන ව්‍යායාම කරන්න නැත්නම් ඔයාගේ muscles ඇදීමට ලක් වෙන්න පුළුවන්. Number 17. To shed pounds. To shed pounds. This is to lose weight. ඒ කියන්නේ ඇඟේ බර අඩු කරගන්නවා කියන එක. ව්‍යායාම කරලා වෙන්න පුළුවන්. Right. For an example, you can say, I feel so much better after shedding those extra pounds. I feel so much better after shedding those extra pounds. මට මගේ ඇඟේ අනවශ්‍ය බර අඩු කරගත්තාම හරිම සැහැල්ලුවක් දැනෙනවා. Number 18. Ripped. Ripped. Right. So this is having well-developed muscles. Right. For an example, you can say, my brother is trying to get a ripped body, so he goes to the gym every day. My brother is trying to get a ripped body, so he goes to the gym every day. Mage malli oya anger hondata muscles hadaganna ඕනි නිසා යා හැමදාම gym එකට යනවා. Having a ripped body means to have a muscular body. When 19, a six-pack. A six-pack. If someone has well-defined abdominal muscles, you can say, ooh, that person has a six-pack. Right. හොඳට define වෙච්ච ab muscles තියෙනවා නම් හොඳට බඩ ඉස්සරහට ඇවිල්ලා නැතුව ඔයාට කියන්න පුළුවන් ඒ කෙනාට six-pack body එකක් තියෙනවා කියලා. Right. For an example, you can use that in a sentence like this. He's got six-pack abs. Maybe he works out every day. එයාට හොඳට define වෙච්ච ඇඟක් තියෙනවා. Maybe එයා හැමදාම workout කරනවා ඇති. Number 20. Circuit training. Circuit training.
Right, so circuit training is something like a high intensity workout routine, right? So it has many exercises in it, and you have to do these exercises in a particular order, right? So circuit training එකක් කියන්නේ ගොඩක් මහන්සි වෙලා ඒ කියන්නේ break එකක් නැතුව කරන ව්‍යායාම set එකක්, right? So for an example, you can use that in a sentence like this. Circuit training is one of the best methods to lose weight. Circuit training කරද්දී ඒක හොඳම exercise වර්ගයක් ඇඟ මහත අඩු කරගන්න. Alright everyone, that's it for today. I really hope that you enjoyed today's lesson and also you were able to learn something from today's video. Right, so I'll see you soon with a new video. Until then, take care and stay safe.